Mombasa kuko vipi? Qatar, Doha, Abidjan, Ali, Abidjan kuko aje? Tunasikia kuna mahali kumeanza. Shaza mapema hivyo. Tuko Kitengela, wadau tuko Kitengela, mimi nitakuwa tunakupatia update venye kuna kaa. Maeneo ya Kitengela, Mlolongo mnaona? Ni maeneo ya Kitengela. Mlolongo. Kumewaka sasa tunataka kuenda mapema. Inet kuna venye inasumbua. Hapana, kama unafanya nini? Tunaendelea sasa tunazunguka. Yaani tunaanza wiki Monday inaisha Tuesday. So guys, Vincent Mboya hivyo. Sijaraukia Kitengela. Nimelala Kitengela. Naingilia tutaanza na nimeraukia Kitengela, nimelala Kitengela. Sababu ningelala kwangu wangenifanyia ile kitu. Wangeniambia nisitoke. So tumesikia kuna mahali kumewaka, so tunakimbia huko sasa hivi And Azimio leader Raila And Odinga ahead of the mention on September 20th. The petitioner wanted the dam was stopped and political parties restrained from releasing funds to the parties. This even comes as Azimio has announced that the demos are still on. Peaceful protests planned for Wednesday, Thursday and Friday this week are on, as earlier declared by our leaders. These protests will go on in line with Article 37 of our Constitution, which, as you all know, provide for freedom of peaceful assembly and picketing. And no person, no authority has got the power to suspend the operation of Article 37 of our Constitution. Not William Ruto, not Kithure Kindiki, not... Particularly Article 37 of the Constitution. 3, the killings that went on last week. And as Azimio, we have profiled all the people who died, and all of them died as a result of shootings by the police. Thirdly, the statements attributed to one Kindiki, who ironically was a lawyer at the ICC. 2, Gashagwa, and 3, Moses Kuria threats on Baba. We are asking ICC, please take note of what is happening in this country so that we have the commencement of our petition before the ICC so that these people are brought to book. And lastly, we are aware, we have information that governors, and some of them as Azimio governors, have been instructed to spend county money on hiring militias to attack people. We are asking governors that we are watching you. Any money spent to pay goons to attack peaceful demonstration shall be recovered from you, and you will be prosecuted for using public money to organize goons to attack peaceful demonstrators. Thank you.
Okay. I think that's fine. Thank you very much. Yes, how are you, my brother? Then you get mad. Ladies and gentlemen of the media, are you ready? We give you a few minutes? A few seconds. Umeona leto pale rafiki ya mtu fulani. So I think when you're ready, you can give us a signal. A short statement, well, it's not that short, about the protests beginning tomorrow, the run through Thursday, all the way to Friday. And I wish to start, then I'll invite the Honorable Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. We wish to make a few clarifications on developments around our plans for protests that run from tomorrow through Thursday to Friday this week. Against the backdrop of the protests, the Kenya Kwanza administration has withdrawn all security previously attached to the leadership of Azimio la Umoja, One Kenya Coalition Party. Everyone associated with this party and the ongoing protests, including the Honorable Raila Amolo Odinga, the Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, the Honorable Martha Karua, the leaders of minority, and a host of Azimio governors and members of parliament have had their security withdrawn. This withdrawal of security completes a process that began weeks ago with scaling down and in some cases removal of the security cover of several of the party's leaders in parliament. We are making this disclosure not because we are desperate for state protection. We are aware that millions of Kenyans are exposed to danger every day, and our lives are not in any way more special than that of other Kenyans. We have chosen to make this public in response to many inquiries from the public and the media. So we confirm the security cover for our leaders has been withdrawn. We are also raising it because it continues a pattern of this regime chipping away at the Constitution in a manner that may look inconsequential, but in the fullness of time amount to something major. This is how dictatorship starts, by chipping away at the Constitution and established traditions, suspending civil liberties, the rule by decree, repression of political opponents, not abiding by the procedures of the rule of law, and the existence of a cult of personality centered on the leader. These developments are taking root in our country as we speak, and the withdrawal of security is part of that development. So Kenyans should not say later that they did not see a dictatorship taken off in the country. The leaders whose security has been withdrawn had them by virtue of positions held in previous regimes. As former Prime Minister, and the Right Honorable Raila Odinga was the second Prime Minister of the Republic of Kenya, and former Vice President,
Stephen Kalonzo Musyoka was the 10th Vice President of the Republic of Kenya. Honorable Raila Odinga and Honorable Stephen Musyoka are entitled to round-the-clock protection by the state, not as a favor, but by provisions of our laws. It is expected that a decision is taken to maintain, enhance, reduce the security cover of officers based on intelligence about threats perceptions faced by these public figures. We do not understand what intelligence perceptions informed the withdrawal of the security of the second Prime Minister of our Republic and the 10th Vice President of our Republic. Azimio sees this latest step as a continuation of the Kenya Kwanza signature politics of revenge, intimidation, blackmail, and physical assassination that also abuses the Constitution. We take note that the withdrawal of security has been effected at a time when Kenya Kwanza has revived a properly resourced killer squad named Operation Support Unit under a certain Zachary Kuria, and it is embedded in the official police service for Zachary Kariuki, and it is embedded in the official police service for this dirty work. I now wish to invite the Honorable Dr. Stephen Kalonzo Musyoka to make the rest of the statement. Then invite Honorable Karua. Thank you. We have proper, accurate, and detailed information about OSU. We know its members wear civilian clothes. They travel in groups of 5 people from one ethnic community. They are heavily armed with lethal weapons. They are better facilitated in terms of logistics and transportation, remuneration, communication, and weapons and the country's official security agencies. This is a group that last week killed people in Kamukunji, Mlolongo, and Jogoo roads. They fired at people from unmarked green, black, gray, silver, red, and white, mostly Subaru vehicles. They also fired from one gray Toyota Succeed KBD 612G. Each of the 5 occupants of each of the vehicles was from one ethnic community, as has been stated before. These vehicles are always parked at the traffic police headquarters near the Kenyatta Hospital, at the Anti-Terror Police Unit, and Nairobi Regional Headquarters. We restate that only mission of OSU squad is to assassinate or grievously harm Azimio leaders and Kenyans protesting against harmful government policies. OSU is a squad Kenya Kwanza resolved to cooperate with, supposedly to ensure that there is no loss of life and livelihoods. It is a squad that will kill people tomorrow and during upcoming protests. We thank Kenyans on Twitter and on social media because they on their part have been able to pick on this killer squad and spread it all over. Of course, we are still gathering evidence in this regard. I now call on Mheshimiwa Martha Karua to make the rest of the statement. The party further notes, before then, Samahani, the government has entered into a public-private partnership with militia to cripple freedom of assembly and protests. The party further notes
that the security withdrawal comes days after William Ruto promised kusafirisha Honorable Raila Odinga and President Uhuru Kenyatta. Indeed, we remain eternally grateful to Mr. Ruto for uttering those words. Out of the abundance of his heart, his mouth spoke. It is a warning. It also comes days after Ruto openly instructed Kenya Kwanza to recruit and arm supporters for a confrontation with protesters. Ruto has called his supporters to Kenya's version of Armageddon. The meeting held at State House last Saturday was clearly a planning meeting. It came up with a clear command, control, funding, and mobilization of resources and people structures for purposes of carrying out genocide. Its resolutions are already being implemented in various parts of the country, where some governors are mobilizing people to counter protesters. It is also taking the shape of greater surveillance being conducted around our leaders' homes and offices, which are being surveyed by people in unmarked vehicles. What Ruto decreed in State House last week is part of what is going on in Sondu, Kericho, and Kisii-Kericho boundaries, where an ethnic militia is being armed against local communities. The militia has protection of the police. The events in Sondu are expected to be replicated in other parts of the country in coming days. We further take note that although Kenya is not at war, all police and other security officers have been recalled from leave to deal with protesters. The provisions of the Constitution on the right to protest notwithstanding, Ruto is at war, not just with Azimio, but with the entire Kenyan population, especially those who do not support him. We appeal to our neighbors in the region not to join Ruto's war against Kenyans. Our neighbors must not supply Ruto with tear gas and ammunition to fight Kenyans. Our crime is only that we have challenged Ruto to bring down the cost of food, reconstitute the IEBC in a way that includes all players, also to audit the last year's presidential elections, and to respect political parties. As leaders, we have reached the decision that we shall fear not those who kill the body, but are not able to kill the soul. So, even with the intimidation of withdrawal of security, Azimio confirms that the protests planned for Wednesday, tomorrow, Thursday, and Friday this week are on as earlier announced. We appeal to the police to be professional, to resist being turned into a killer squad for hire by politicians and a regime suffering acute legitimacy deficit. We appeal to our police to maintain their professionalism, that's once again, that has been seen from some of its members who have participated in UN missions across the globe, with enhanced individual careers, and who have lifted the image of our country. We appeal to them to resist being used to provide cover to tribal militia that kills people in the name of policing. A time comes when all the crimes will be answered for by everyone involved, including Ruto himself. They need to think and think again before committing these crimes against citizens. We remind Ruto and the entire police service
that responsibility for protection of Kenya is not a shared duty. Under our constitution, the duty bearer is the state and the law enforcement agencies. As protesters, what is required of us is just to give a notice that we'll be having a procession. We have given adequate notice. It is their duty to ensure that no criminal elements infiltrate the protests and turn them violent. And in our experience, it is the police who have turned peaceful protests violent. We take this opportunity to thank the UN Human Rights Office for calling out the government, the Ruto regime, over the use of excessive force by police to quell protests. Indeed, the use of force has been unnecessary and totally disproportionate and has included use of firearms and shooting with an intention to kill and actually killing. We have always appealed to our protesters to remain peaceful, and we ask them to continue doing so. We urge our people to obey the law, respect private property and even public property in the course of protests. We maintain that we have always been peaceful until police decide to import violence, bullets and tear gas into our protests. A couple of days ago, we were able to get into town, address Kenyans, and dispersed peacefully without any injuries or deaths. We were also able to have lunch and hold impromptu meeting with the people at Kenyatta Market, which also ended very peacefully. Because there were no police, all our engagements are peaceful until the police show up and unleash violence. We reiterate that we have instructed our lawyers to prepare and institute legal proceedings against police officers who have gone against their constitutional duty of protecting life and property of Kenyans during protests. In this regard, we are appealing to all Kenyans of goodwill who have photographic or video evidence of police brutalizing citizens to share the same with us to aid the case that our legal team is working on. We further ask Kenyans to resort to citizen journalism and photography and to film state officers, including police and politicians, who in the course of duty abuse and brutalize Kenyans. We appeal to Kenyans to take very seriously the unfolding chain of events. A new dictatorship is slowly taking root through nepotism, corruption, use of force, getting rid of opponents, and suspension of the Constitution. We call on Kenyans to put on their old armor of courage and work to take their country back before this dictatorship takes firm roots. We encourage Kenyans to continue picketing, demonstrating, and protesting in their own ways, in their own local areas, as much as they can. Our voices must be heard. In Nairobi, we will have 3 convergent points: Joseph Kang'ethe grounds, Kamukuji grounds, Jacaranda grounds. Further, at midday tomorrow, we ask Kenyans to come out of their homes and bang sufurias, pots and pans to signify lack of food. The sufuria movement kicks off tomorrow and continues until the battle is won. At that hour of midday, we also call on motorists to stop wherever they are on the highways and roads and to hoot and flash lights in support of this movement. We encourage Kenyans to continue appending their signatures against Ruto and Gachagua and the entire regime. We are pleased to announce this morning we have hit
over 6 million signatures. Those are 6 million citizens fed up with the Ruto regime. Let's continue signing up at tumechoka.com, tumechoka.net, tumechoka.org. Let us meet in the Kamukunjis across Kenya tomorrow, on Thursday and Friday. A luta continua. And before we sign off, apologies that our leader, the people's president, is not with us. He is in other engagements, critical engagements, and we spoke with him, and we are going to report to him the progress so far. Asanteni sana. Very good. Thanks. Oh, yeah, we can hear you. Yeah. My name is Irene from Kenya Broadcasting Corporation. The diplomatic community has just issued a statement asking you and the government to have a sit down. And this has brought together the High Commissioners and ambassadors. We are aware that members of the diplomatic corps have asked for a meeting. And in fact, because I was given the responsibility to be the convener on our side. So what you have said is news, but what we need to reiterate is, of course, we can never say no to envoys who are credited to our country when they want to meet up with the leadership. We will have to brief them accordingly. It's a briefing business. But it's the same envoys who are also bound by the resolutions of the UN Human Rights Center in Geneva, because all the representatives from their respective countries collectively issued that statement, highlighting the fact that it is the police who got out and killed our people. We had the very difficult mission of seeing some of the Kenyans who are killed. 3 bodies at Shalom Hospital. In fact, the names are there. There are now 4. And we know there will be a burial in Kiminini, for example. One young man, Wanjala, be buried there on Friday. And Kakamega on Saturday. There will be one young man who in Emali, and the problem that emanated in Mali, because people saw this young man who was going to join Egerton University, or Moi University, in September to do ICT. He came out with his mother and was killed in the presence of his mother. He had nothing to do with any demonstrations or just watching what the police were doing. He will also be buried. That young man's ambition in life was, because the mother is a single mother, to go study, get a university degree, come and put up a home for his mother. You can imagine, therefore, how shattered that single mother is in Mali. And as a result of that, people came out. And you can look at each of these cases. अब हम नहीं मिल सकते। रब इतना करे महर यार वे, तू मेरा दिल बन जाए, मैं तेरा दिल बन जाऊं, एक दूजे में हम धड़के यार वे, यार वे। Assembly President, lazima nichukue instruction kwako, uniambie kama niende ama nisiende, na akaniambia Gaucho enda, na nikamuuliza baba, hii threat zote nimeona kwa TV yangu,
karibu nivunje TV, tutaenda hii maandamano. Akaniambia Gaucho, mimi si muoga, nikojoe kwa nyumba. Ruto ni kama kunguni kwangu, siwezi tafutia hedumu. Na akaniambia nikuje hapa, na kabla nikuje akaniambia ni communicate na viongozi wa hapa. Akaniambia nipigie Luoch, akaniambia nipigie Rafuok, na nikapigia Reki. But Reki sikumpata kwa simu, but nafikiri wako mkutano mahali. Ule mtu nilipata kwa simu ya kwanza ni Odalo. Akaniambia nitume salamu zake hapa. Nikaongea na Luoch pia kama niko hapa karibu na petrol station. Akaniambia amenikaribisha kwa sababu sitaki kuingia kwa siasa za hapa, nani mkubwa kuliko nani, nani si mkubwa kuliko nani. Hao watu wengine wote wako na viti, wako na salary. Mtu ana salary ni mtu anaitwa Raila Amolo Odinga. So vita yetu ya kwanza ni ya Raila Amolo Odinga. Vita ya pili ni ya Raila Amolo Odinga. Vita ya tatu ni ya wananchi wa Kenya. Si ni kweli? Ukipigania na Odinga tayari umepigania wa Kenya. Mimi nataka niwaambie wana Maidhare, mmeniambia kwamba mnataka ya kwamba hii bunge juli. Hii ni bunge imekuwa kubwa. Hii bunge ni ya kwanza hata kuliko Jivanji. Ushasema. Then ikafuatwa na ile ya Kangemi. Ile ya Kangemi huko. Ya Jakaranda ndio iko na kama mwaka si miezi 9. Lakini mimi nitaongea na chairman wa hapa ndio hii bunge ijulikane. Nitampea namba ya hao media. So atakuwa anajaa hapa, bora security yao ikuwe mzuri. Kwa sababu hizi bunge zote zimekuwa kwa sababu ya media. Na hizi media ikijua kwamba wakikuja hapa simu zao itaenda, kwa sababu wao ni vijana ambao wanakula online, wanakula hiyo mambo ya views. Akikuja na simu yake anyang'anywe itakuwa ni kitu mbaya. So kama mmeninia kwamba security watakuja next time wakikuja hapa, media itajaa hapa kuliko hata nyinyi. Namna hiyo. So security yao na vile wanarudi lazima muwapangie. So chairman, ili hii bunge ijulikane kuanzia leo, nitaongea na hao. Hii media zote ni media kubwa. Hii ni Digital Kenya. Hii iko na views mingi sana kuliko hata Citizen. Hii ingine hii ni Sift. Nini? Inaitwa gani? Wewe Mwananchi. Bunge ya Mwananchi. Hii inaitwa Wasosi. So hao ndio wanafanya hizo bunge ikue nini na mnakuwa na content. So hao nimewapromise kwamba hii bunge ya Mathare lazima ijulikane. Mambo ingine, next time tuta make sure kwamba Raila Odinga amekuja na amekaa hapa chini. Si tunakaa kwa gari. Juzi nikienda kufungua bunge ya utawala ile Sunday, nilele na Kalonzo Musyoka na nikamwambia kae kwa bench. Alikaa kukaa. So next time Raila Odinga ikuja hapa atashuka kwa hiyo gari yake akae kwa mawe. Hata mtaweka mawe akae chini. Namna hiyo. Mambo ile nataka kuambia hapa wanabunge ya kwamba maandamano ya Wednesday ni lazima, ni kama kumeza dawa. Hiyo lazima Ruto ajue ya kwamba maandamano ya Wednesday, Thursday, Friday, hiyo ni lazima. Kitu nimeomba baba ya kwamba tulikuwa nataka hiyo maandamano ikuwe na overtime. Ya kwamba tunaandamana kwa shift. Wale wanaandamana kutoka asubuhi saa 12 ama saa 10 wanaenda mpaka saa 12 jioni, alafu wanawachia wengine kutoka saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi. Wanabunge timu. Tunataka kuambia Ruto ya kwamba bwana, tunaona mnatishia Raila sana. My friend, wacheni kutishia Raila. Nyinyi tunaona mnasinda kila siku, mnapiga gari yake na tear gas na marisasi. Nataka niambie Ruto, siku Raila Odinga atatoka hapo, wacha kumuoa ya kwamba anapanguza damu. Hiyo ndio siku nasema hata mkue wewe na Gachagua na Lucifer kwa mlango ya State House, tutaingia na wewe na hiyo Lucifer hiyo State House. Na mimi nataka nikuambie Ruto ya kwamba unabembelezwa saa hii. Juzi tuliona ya kwamba jana tunaenda Homa Bay, unaua Wajaluo pale kwa boda, alafu unaenda kukula kwa matanga yao huko Homa Bay. Mimi naambia viongozi pia wa Nyanza, lazima mkuwe serious. Iko vitu vingine na Odinga fai kufanya. Wewe hiyo michele jana, hiyo mchele ingemwagika, imwagwe magadi na Ruto akimbie. Kwani Ruto anashinda Uhuru? Uhuru alipigwa Migori na kiatu. Kwani mlikosa hata mayai imeanza mpige na Ruto jana?
Na mimi nasema hii mazoeano Ruto amezidi kuzoea kwa sababu ya viongozi wengine kutoka Nyanza. Wakinaliza kubwa wanafaa wakikimbia wakienda kwa wanaenda na chopa. Na wanatoka hapo kama mbebo na jeshi. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema ya kwamba Wednesday hiyo maandamano juu wamesema wataka kuwa Raila hiyo siku. Wangapi watakuwa kwa hiyo maandamano? Nataka nione mkono. Wangapi watakuwa kwa hiyo maandamano? Tunasema ya kwamba hii maandamano si ya Raila. Hiyo maandamano ni ya Wakenya ambao wako na njaa. Ni kweli si kweli? Ruto alipromise mahasla kazi. Sasa kitu anapewa mahasla ni risasi kuwapiga nayo. Eti kitu za wasibirisha ni risasi. Ruto alipromise wana bodaboda mafufuel. Leo vijana wengi wa bodaboda wameuza pikipiki. Ni kweli si kweli? So hii mambo yanatishia. Eti seneta mwingine wa Kajiado huko jana anasema tutatoa vijana eti wakuja wapigane. My friend, naambia vijana ambao wanajaribu kukuwekwa mahali ya kwamba kupigana na mtu ameshiba, mtu ako na njaa ni ngumu. Naambia vijana ambao wanajaribu kuinfluensiwa ya kwamba wakuje siku ya maandamano kupigana na watu. My friend, angalia maisha yako. Wewe unakuja kama mpelo of millions, unakuja kama tuko na njaa. Tutapambana na wewe vibaya sana. Ni kweli si kweli? Sisi Raila Odinga amesema tunaenda peaceful demonstration. Lakini hao vijana si wabaya. Wakitoka hapa Huruma, wakitoka Korokocho, Dandora, Madhare, kila mahali wanakuja kama wako peace. Lakini wakifika town mkiwapiga tear gas, wanakumbuka Gachagua na Ruto walisema wamesagawa shares zao. Hao vijana nao kuma mnatupiga tear gas mko na shares. Hao vijana hapo ndio wanaanza kutafuta shares zao. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? So mkitupiga tear gas lazima tutafute shares turudi nayo kwa nyuma. Yeah, kutafuta shares tutujui, lakini lazima pia tutafute shares. Ni kweli si kweli? So tunaambia Ruto na Gachagua, my friend, endeni mtafute watu mtishie. Raila Odinga kama aliweza Moi, hasa huyu jamaa anavaa koti kubwa ambao mjelu mwingine uliweka kusonea kutabada tusonea kule kutoshi. My friend, wewe ni mtu wa kutishia Raila Odinga? Nasema ya kwamba Raila si kiongozi peke yake. Raila ni kama mesaya wa Kenya. Ni kweli si kweli? Na mimi nataka nikuambie, Raila anapenda hii nchi, ndio maana nchi bado iko watu wanasherehekea. Raila angekuwa ni mimi Gaucho leo, Ruto tunge make sure Biblia inasema ya kwamba damu na Eva walikuwa watu wawili. Mimi ningetungebaki mimi na bibi yangu wawili na wewe huko Kenya. Ni kweli si kweli? Na tunaambia Raila Odinga raundi wacha kuonea Kenya huruma. Hiyo huruma ya Kenya wachana nayo. Juu Biblia inasema dhambi ni dhambi. Ule mtu ametamani bibi ya mtu na mtu amelala na bibi ya mtu ni dhambi moja. Mtu ameua na mtu ameangalia bibi ya matako ya bibi ya mtu ni dhambi moja. Baba, wacha dhambi ni dhambi. Ni kweli si kweli? Wacha watu wanyorosane kama ni ngumu. Wanabunge ria, wanabunge TV. Na mimi nasema wabunge wetu wa Azimio imefika mahali lazima msaidie Raila Odinga kumobilize watu, kutoa watu. Hizi kwa Raila Odinga anatoa watu, nyinyi kazi yenu ni kukuja kuongea kwa podium. Lazima mtoe watu. Lakini mimi naambia vijana wa Kenya, Raila Odinga hako na chakula ya kukula. Kalonzo Musyoka hako na chakula ya kukula. The same na Martha Karua. Sisi ni hatuna. Raila Odinga anatusaidia kupigana na hii government ili maisha kuwe rahisi kwetu. Ni kweli si kweli? Huyu Ruto amefanya mimi saisi na hii kanisa kwa sababu walisema ya kwamba hii uongozi ya Ruto ni ya Mungu si ya Shetani. Walisema Raila Odinga ni mganga, eti Uhuru ni mlevi. Jamani, hata afadhali Ruto angetoroga kama hii ndio ya Mungu, afadhali angetoroga. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema Ruto anajifanya anapenda Mungu sana. Tunauliza Ruto, juu kila mahali ukienda ni kulaumu Raila, Uhuru. Raila, Uhuru. Tungeomba wewe na Gachagua muende mahali hata kama ni wapi, mtuambie wa Kenya kwamba wapee nyinyi nafasi ya kulaumu Raila Odinga kwa miaka ngapi ndio Uhuru, na nafasi ngapi mtafanya sasa, miaka ngapi mtaanza kufanya kazi. Kwa sababu tangu muanze kuingia kwa hiyo ofisi la mkienda mahali juu ya gari ni mzee wa standawili, muganga, ulevi, handshake. Mtuambie mnataka kulaumu Raila Odinga na miaka ngapi, then mnataka kufanyia Wakenya kazi miaka ngapi. Then tuangalie kama tuacha maandamano. Lakini kama mnatuambia Raila Odinga wacha hii maandamano toke Monday to Sunday. Ni kweli si kweli? Baba, tunataka utoke Monday to Monday mpaka sisi watu wote wasibe. Ni kweli si kweli? Na mimi nasema
ya kwamba niliona umeenda Mabei. Alafu mnatutishia, in fact sauti ya nani, minister wa security anaitwa nani? Kindiki, enda utafute sauti yake weke speaker. Hii sauti si sauti ya kutisha sisi. Hiyo ni sauti wezi ongea na watu bibi yako toa ndani, wezi ongea mpango wako kwenda toa kitu haraka. Tafuta sauti ya kutisha sisi. Hiyo sauti ni kama sauti ya kuongeleza msichana, si sauti ya kuongeleza sisi ambao tuko na njaa. My friend Kindiki, tunajua umeweka polisi ambaye anaitwa Karaoke. Ni somebody anaitwa sema ule mkubwa ambaye anaitwa Sakaria Karaoke. Huyo ndiye analidi squad ambaye inaua watu. Iliua watu Machakos, imeua watu Nairobi, inaua watu Nakuru. Mimi nasamea na kuambia wewe askari, wewe siku utapatikana utaenda peke yako. Ruto ulisema ya kwamba hautafanya vitu Uhuru Kenyatta alifanya. Wewe sasa umetengeneza squad ambayo inatembea kupiga watu risasi. My friend, piga yenye utapiga, lakini lazima bei ya maisha irudi chini. Ni kweli si kweli? Uwe yenye utaua, lakini lazima maisha ifanye nini? Lakini tunakuahidi siku risasi itashika mtu anaitwa Raila Amolo Odinga, Ruto hiyo siku utapiga break kwa Museveni na bado utapita mpaka hiyo boda bila kuangalia passport. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Raila Odinga, mimi nasema Raila Odinga Biblia ilikuwa inaandikwa mara 2. Saa hii vita mara Raila Odinga amepigia asapigania Kenya hii imeshinda watu wa Israel. Watu wa Israel walipigana 40 years peke yake. Raila amepigana zaidi ya 50 something years. Inamaanisha Biblia ikiandikwa saa hii Raila angekuwa kwa New Testament na Old Testament. Wanabunge ria, wanabunge TV, wanabunge tialala. Nilisikia wakisema ya kwamba Raila Odinga achukue Winnie Odinga, achukue Raila Junior, Kalonzo atoe kijana yake na kina Martha Karua ende maandamano. Nikikuja hapa Winnie amenipigia simu, amesema atakuwa kwa maandamano. Lakini pia mimi nataka kuambia Gachagua na Ruto. Juzi niliona mmeenda kuambia watoto wa university ya kwamba kazi haiko Kenya, kazi iko Kenya ni ya mjengo. Kabla Winnie ya kuja maandamano, tunataka kuona Rachel, ule mtoto wake anaitwa Saline, mtoto wa Gachagua, waanze kukoroga simiti, then Winnie Odinga pia mmeona sarti. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Kama watoto wenyu waende mjengo, then kwa nini mnawekea mtoto wa Raila Odinga akue? Sisi ni watoto wa Raila Amolo Odinga. La lazima tupigane kwa sababu ile vita imebaki si vita ya Odinga, ni vita yetu sisi wenyewe. Ni kweli si kweli? Niliona Gachagua akijifanya eti anapigana na pombe. Wacha kupigana na pombe, wacha kudanganya watu kupigana na pombe. Vijana wengi wanakunywa pombe kwa sababu hawana kitu cha kufanya. Vijana wengi wanaanza mogoka asubuhi kwa sababu wako frustrated na life. Vijana wengi wanakunywa ile pombe inaitwa kunyage ili kanyage tumbo yao kwa sababu hawana chakula ya kukula. Ni kweli si kweli? Ukisapea vijana kazi, hautaona kijana analewa asubuhi. Ni kweli si kweli? Na mimi naambia Wakenya, kama si Raila Odinga, William Ruto angefika mahali amefika. Ushasema. Huyu Raila Odinga ndiye aliambia Ruto akakuja kamweka kingpin. Kama Henry Koskei, Sally Koskei, Franklin Bet, Musa Silma walikataa ya kwamba huyu jamaa asikuwe kiongozi wao. Raila Odinga huyu akitoka London alikuja akaweka Ruto kwa kingpin. My friend, wewe huwezi weza Raila Odinga. Na mimi nakuambia, nilisema Raila Odinga alisema amebaki na risasi moja. Sasa hivi nataka niwaambie na hakikishia kwamba Raila Odinga sasa amebaki na nuclear ya kuclear kila mtu. Ni kweli si kweli? Naambia Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Wajokoya, Eugene ya kwamba msiwachane, mshikane mpaka dakika mwisho. Lazima huyu jamaa atoke. Na baba, hakuna mambo ya handshake. Mambo ya handshake ni Ruto kuitisha handshake kama uko State House. Ni kweli si kweli? Ruto anaitisha handshake kama kwa wapi? Raila Odinga kwa wapi? State House. Na baba amenihakikishia Gaucho hakuna mazungumzo. Mimi mazungumzo nitafanya na Ruto. Kama hako kando amerenti nyumba kando ya State House, ndio tutaongea kama hako kando ya State House. Na mimi naambia baba kubali watu wa maji mpaka State House. Tumesikia State House iko unga ya bure. Sisi kazi tutabeba tu masufuria, ndio inaweza kuwa kidogo. Tunasikia iko unga, iko samaki, iko mukimo. Sisi wananchi tubebe tu mwiko na unga ya kupika wapi?
State House. Baba wacha kunini, wewe kubali ukae nyuma, sisi tukue wapi? Wangapi wamesema baba kae nyuma, sisi tukue mbele? Mkuradi? Mkuradi? Na mimi nasema hivi, niliona jana Jalango akilia akisema eti Ruto Jalango kujoin, eti juzi watu wanasema eti mimi Gaucho naweza join UDA, eti mimi niende UDA. Kujoin UDA ni kama kulazimishwa na dawa ya ukimwi na nguvu sahihi, na hujapata ukimwi. Mtu na join, ona vile amekonda. Kama mtu wako kwa hiyo serikali na amekonda kuliko wewe, nini utakula huko? Nywele Ruto kuna nywele? Ruto kuna nywele? My friend, Ruto hujakonda, enda ulize Uhuru Kenyatta. Uhuru alikonda mpaka siku alisalamia Raila ndiye alinona. Alinona mpaka mapua, ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Hakuna mtu alicheza na Odinga akatoboa. Ababu na mama wakati alitusi na Odinga mpaka bibi alienda, ni kweli si kweli? Wanjala wakati alicheza na Odinga alisikwa na bibi ya China Edu huko Dubai, ni kweli si kweli? Balala wakati alicheza na Odinga, mnamsikia? Mnamsikia Balala? Mnamsikia? Wakati wakina Emerson Cooking walicheza na Odinga, Aisha Juma mnamsikia? Raila Odinga kuna mtu alisaa waicheza na yaka survive. Raila Odinga sio mtu, Raila Odinga ni spirit. Ni kweli si kweli? Raila Odinga ni spirit, ni kweli si kweli? La mimi nasema eti Ruto napanga eti Wajaluo utengenezee kingpin. My friend, uongozi wa Wajaluo ni kama watu wa Israeli. Raila Odinga Wajaluo hizi pia kiongozi. Wajaluo si kama Wakikuyu wanaenda kwa miti fulani kubwa alafu wanazunguka hiyo miti wanasema dayo. Alafu wanakuja wanasema ni huyu. Hakuna tribe kuongoza ni ngumu kuliko Wajaluo. Ukitaka kujua Mjaluo kuweka treasury ya chama ya kwenda nyumbani, alafu wakuchague kama uko na nguo moja na ubadilishe nguo, utasikia mmekaa pata pesa inaisha. Wanabunge ria, wanabunge TV, wanabunge telala. Sisi Raila Odinga ndio mwanzo na mwisho. Hakuna mtu anaingia kwa politics bila kupitia nani? Raila Odinga. Mimi nataka niambie Jalango kitu umebakisha ni bibi yako kuenda. Ni kweli si kweli? Na usipochunga kitu yako pia itasimama vizuri. Ni kweli si kweli? Kwa sababu mtu yote amecheza na Odinga umalizangi vizuri. Na mimi naambia Wakenya na vijana wa Kenya, my friend, on Wednesday hiyo maandamano ni lazima. Na tunasema ya kwamba Kindiki weka kama askari wa kuua watu. Sisi tutakuwa hapo by saa 10. Tutakuwa tumesafunga mabarabara. Na mimi nasema bila kuogopa, kama uko na gari, hiyo gari yako ende town ikibeba watu wa maandamano. Hiyo gari yako ende town kama inabeba watu wa maandamano. Mkipenda mkuje mshika ni mimi. Kama uko na duka, hiyo duka yako fungua kama unaenda kupea watu wa maandamano maji ya kukunywa. Hiyo sio incitement. Wanabunge ria, wanabunge TV. Kama huko na depot ya soda, hiyo depot fungua kama unapea watu wa maandamano nini wafungue kwa ya tegas. Ni kweli si kweli? Lakini ukifungua hiyo siku usilaumu hao watu. Ni kweli si kweli? Kwa sababu unataka kuonyesha hao kwamba unajua kutafuta pesa kuliko hao. Watu wote lazima wafunge biashara. Tutafute watu wote wapate basi kuwa rais wote ndio tufanye nini? Tufanye kazi. Si ni kweli? Na tunaambia baba, mimi nashukuru wanabunge Kenya mzima kwa sababu kama si bunge la wananchi, watu walisajua baba amefanya nini? Ameisha. Baba akitoka Jivanji, alipiga break wapi? Hapa. Akitoka Jivanji, alipiga break wapi? Hapa Madhari. Unaona? Na mimi nasema watu wengi wameanza kuopa bunge la wananchi. Bunge la wananchi hii inasaidia baba kwa sababu gani? Youth League ya ODM imekufa. Ni kweli si kweli? Hawasikiki. So bunge hawa ndio wanasaidia Raila Odinga. Na mimi nashukuru wanabunge. Na mimi nikienda naambia wale wanafanya na Luoch wale wako hapa. Huko na wakili pelekee hii na Kisungu. Uandike Kisungu pelekee hii na ule jamaa mwingine. Ya kwamba next time nikikuja hapa anunulia hao watu mixer mzuri. Umeshasema president. Anunulia watu mixer mzuri. Na pia akuwe mtu wa haraka kushika simu. Na watu wa bunge wakipata shida, hao watu wa bunge ndio watu wa chini. Ushasema. Ambia akikuwa na shida, wangekuwa wamejengewa shed mahali.
ambayo wana discuss mambo yao. Unajua Jacaranda haina place kwa sababu ile ni shamba ya watu. Atafuta hata weke kitu fulani hapa ili watu wabunge wasikulwe na nini najua. Na yeye pia kama mheshimiwa ya hapa anaweka ya kwamba anakuja hapa hata mara moja kwa mwezi. Ni kweli si kweli? Kwa sababu wako na shughuli mingi. The same hata na hao MCAs. Lakini mimi nasema kutoka chini mpaka juu, saidini Raila Odinga. Hiyo siku si Raila Odinga akisema, watu njoo wabunge wengi wanasemanga Raila akishatoa watu hao waiti watu. Lazima wafanye nini? Waite watu. Lakini mimi sitaka kuingia kwa vita ya hapa nani mkubwa kuliko nani. Nani afai na nani anafaa. Mimi ule mtu anafaa kwangu ni Raila Odinga baba. Mtu wa kwanza ni Raila Odinga baba. Wale wanataka viti saa hii wangoje kwanza tushughulike na mambo ya Raila. Hizo mambo ya viti itafanya nini? Itakuja. Si ni kweli? Si ni kweli? Lakini mimi naomba vijana, please msimame na Raila. Mtasimama na yeye? Wangapi watasimama na yeye? Mambo mengine ambayo nataka kusema ya kwamba please vijana kutoka Nyanza, mimi ningetamani nione enzi ya kina Utino Kajwang, Nyakomidio, wakineliza kubwa hawangetoka huko. Afadhali hata mungewacha Ruto, lakini wakina kubwa hawangetoka huko. Hao watu wamedharau dunia mpaka lini? Eti sahii Wajaluo wanauliwa hapa Sondu Muriu, lakini wengine bado wamebeba mchele wanaenda kunini. Kama Roimo Nomolo ni Mjaluo na anafeel kitu kinafanyika, hizo homecoming ingekuwa. Sahii Wajaluo wanauliwa, alafu watu wanakuja eti tumepewa CS. Kwani CS inatusaidia na nini? Imesaidia nani? Sisi kinaweza tusaidia na Raila Odinga. Raila Odinga ameleta county government kwa Kenya mzima. Raila Odinga ameleta new constitution ambayo Ruto alikuwa anasumbua naye Uhuru kwa hizo miaka zote. Wanasema Raila Odinga eti ndio aliharibu serikali. Mimi nauliza, Ruto na Uhuru waligawa serikali 50-50. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Na kuna siku Raila alipewa cabinet minister, alipewa hata CS. So my friend wa Kenya, naona mali Ruto amechukua advantage ni kucheza na watu wa Mount Kenya. Mimi naambia watu wa Mount Kenya, Ruto aje kucheza na nyinyi. Juzi nimeona amekuja huko kustaki Raila Odinga na kina Karua na kina nani huko. Kwa nini aendi Nandi kustaki watu huko? Anakuja kunya anasema eti niingize Raila Odinga kwa serikali. Kwa Raila Odinga alikutiza anataka kwenda kwa serikali. Raila hataki kuingia kwa serikali. Raila yuko kwa serikali ya wananchi. Si ni kweli? Wangapi wamekataa handshake? Wangapi wamekataa handshake? Sasa mimi nimesema hapa nitakuja mara mingi na nitazidi kurudi, lakini ile vita ambayo mnaongelelea na ndugu yangu, hiyo vita hakuna. Ni watu wengine wanaweka hiyo vita. Iko watu wanatengeneza hiyo vita. Mimi siko vita na huyo mtu. Huyo ni rafiki yangu, ni ndugu yangu, lakini akiona kwamba kinipiga ndio atakula vizuri, mimi nampea nafasi kwa sababu Nairobi ni ngumu. Si namna hiyo. Kama ni akinipiga ndio atakula, mimi siwezi zuia yeye kupiga kunipiga. Yeye anipige ili aendelee kukula. Lakini yeye ni ndugu yangu kwa sababu kama sio mimi, wakati alisema nyumba yake imechomeka, mimi ndio niliongea na Odinga akanitumia 70,000 nikamtumia kama kwa nyumbani. Wakati alikuwa na matanga nikamwambia baba akampea 150,000. Wakati hiyo nyumba ilichomeka mimi niliongea na Salasi ajengee nyumba. Hakukuwa namjua. Unaona? So huyu mtu kama huyu unamuonea wivu ya nini? Mimi sina wivu na yeye, ni ndugu yangu, lakini mimi nimelewa. Ruto ameweka bei imekuwa mingi, munga imekuwa mingi, imekuwa pesa mingi. So akitumia jina yangu ndiye akule, mimi na support yeye. Sina vita na sisi kuwa na vita, but nimepromise watu Madhare nitaleta Raila Odinga hapa. Asanteni na Mungu awabariki. And I'm truly delighted to preside over this, the 7th commencement ceremony, and to see our wonderful graduates, parents, guardians, family members, and partners, all here to celebrate this wonderful day. And it is a wonderful day. And I think it is called commencement for a very good reason. What are you commencing to do today? Because when you commence, I think commencement in English language means starting of something. So what is it that you are starting and purposing to do today? And I think that is perhaps some of the things that people who are asked to make a speech during the graduation ceremony, they're supposed to maybe give some sort of ideas to the graduates as to some of the things they should either commence to do or stop doing. I think the choice is there. Because if you're commencing to do something, maybe you also need to stop doing something. I would also like to maybe, because, you know, universities are very structured.
And even when you are chancellor, you are given a very strict script to stick to, so that you don't, especially when you are an old man, you can veer away from things that the university faculty don't want to hear. So they make sure that the museum, you don't lose your track of thoughts and say things that perhaps are not in keeping with what the university wanted to do. So I'll be reading some of the things that the good professor wanted me to do, but that one includes acknowledging the good work done by the faculty. And I think, thank you so much, the faculty. I think you have done a wonderful job. The fact that we have graduates or graduates to graduate today means that, in fact, his work very well completed. And I think, even just listening to Robert about some of the incredible things students or former students or graduates from this university have been able to achieve. I just can't tell you how much proud I feel about the kind of faculty we have. Yes, Riara University is a small university by university standards globally, but it's not actually in the numbers that matter. It's actually in the quality of the people that you have at Riara University. And I have a first-hand knowledge about just what an incredible quality of students that we get, graduates that we get from the University of Riara. And Professor and your faculty, continue doing that, because you are doing an incredibly good job. And I think you'll be the envy of many universities around this country. This class, because I was told that the theme is the dreams take flight. Yeah? And I want to say that when you talk about the dreams taking flight, whose dream is it? Because all of us, as individuals, we are all very different. So you need to understand very clearly that the dream that you'll be following today is your dream. And nobody can live your dream. Not your father, not your wife, not your partner, not your girlfriend, not your boyfriend. Nobody can live your dream. It's your dream. Why? Because every single human being, there is nobody else like you in the whole world. There's nobody like you. Even if you are twin brother or twin sister, you are different. And therefore, all of you will be following different paths, and where that path takes you is really only and up to you. You are very unique graduates or graduates today. Why? Because you started, I think, during the COVID time, and I think as the professor talked about this earlier on, you went through incredible challenges, and you've come through. That actually speaks for something in terms of your resilience, in terms of the kind of people that you are, in terms of understanding that you are the kind of person who is not going to be, fed by the challenges or dismayed by the challenges, but you are the kind of person who is able to actually take the challenges in their stride and actually come out victorious. That counts for something. And for that reason, I want to congratulate you very much, because you have done an incredible job. In the face of adversity, you have been like projectiles on catapults, which is really amazing. The more external forces pulled you back, the greater the force that launched you into your paths of greatness. And throughout this whole ordeal, I admire your positivity, I admire your relentlessness, and I admire that you have been able to give the best that you could. The fact that you are graduating today is a testament of the power of dreams taking flight. You have been equipped with technical skills in your respective disciplines and the much needed 21st century skills that will give you a competitive edge over other graduates. And this is something that you really need to understand, that what you have here, you have already a competitive edge over the other graduates. I think the professor was talking about the percentage of graduates who actually find employment after they leave here. I think he's talked about 40–50%. I must say that's a very high percentage in terms of when you look at other universities, because there are some universities here, big ones at that, where the success rate of finding jobs is below 5%. So I think at the other university we can clap at ourselves for being such high scorers. I want to say this, that when you go to the university,
and the dreams and maybe some of the aspirations you have as you're going to the university, is so that you can come and do something useful with your life. What does that mean? When you say you want to do something, does that mean that you then go and get employed somewhere and you work as whatever it is? I hope not as a procurement officer, because I think most of the youth today, they seem to be very interested in procurement. But what is it that you are trying to do? Because I think we need also to look at the situation we are in today and actually appreciate and understand that perhaps finding formal employment may not be the smartest thing to do. And I want to repeat that again. Maybe finding formal employment and working for somebody else may not be the smartest thing to do. It may be okay. It may be okay as a starting point. But I think beyond that, we need to start thinking in terms of perhaps who you are and what you can do. And then you think that sitting in the back office of KRA or immigration office or some other place like that is all that you ever wanted to do. We talk about entrepreneurship and we talk about innovation. What does that actually mean? Because I think that is the kind of spirit, if there is any message I want to pass to you today, is to start thinking seriously about the stereotype mentality that every time that you finish university, you've got to go and work for somebody else and you've got to go and get employed. And there's nothing wrong with being employed. But rather whether we can change our mindset to look at what we can do to be creators of jobs rather than people who work for other people. Because that is where actually the challenge is. And that is where the real happiness and where you feel the real challenge comes in. Not when you are starting in an enterprise at the bottom of the ladder and then you have to wait for 60 years to get wherever it is. I'm not discouraging anyone from going to find employment. I think it is good because even us who are running our own businesses and enterprises, we need young men and young women and talent to come and help us to get to the next level. But beyond that, because of the reality of the situation today, and we know that there is not going to be enough jobs to go by, let us change our style, let us change our mentality, and let us start seeing what it is that we can do. It is not that difficult to start an organization because many people look at Equity Bank, Family Bank, Standard Chartered Bank, this university and that university. Today, we are the beneficiaries of the Gashukia's dreams. Every single one of us here. And we saw Shosho and also Guka here talking about their dreams. If they did not follow their dreams today, where would we be today? When you look at them, and I have known them since I was in high school, and they were teaching in high school then, and those are many, many years. We are talking about in the 1950s, 1960s. I have known them that long. But they lived their dreams. And their dreams can be in any sort of circumstances. So can you imagine if each one of us here present was to have a similar dream like the Gukas and the Shoshos had in whatever field endeavor that we want to do? You know how much difference we can make to this country? Huge. So my advice to you today, in my speech today, is just to tell you that it is important for your dream to take flight today. And that dream, it is you and you alone to define what that is. Going into entrepreneurship, which I've been talking to you about, is not an easy task. Be ready to fail, not once but many times, while learning from the failures, but without giving up. The world is currently looking at many solutions. Many solutions. I heard the professor talking about somebody who has developed an app that is helping farmers and other people like that. There are so many things because jobs entail actually providing a service to somebody. And all you need to do is actually put your head together and think, what is the kind of service that people need that I can provide? And there finds your job. As your dreams take flight today, you are mavericks.
the name Mavericks is given to this year's cohort because it conveys their flawless sense of resilience, innovativeness, and willingness to take risks. Mavericks are visionaries. They challenge the status quo, are daring, and have a remarkably high tolerance for defying odds. For those of you who will end up in formal employment, please note that in the corporate world, is increasingly focusing on what you can do and who you are beyond the degree qualification. So you might be disappointed to know that people may not even look at whether you had first-class honors or second-class honors or third-class honors, whatever it is, when they are interviewing you. They'll actually be looking and assessing at who you are, the persona that you are, and what difference you are going to make to that institution. I can't, if the people who work for me, some with degrees and PhDs and so on, I can't tell you whether they got a first-class honors or second-class honors, but you do know them by what they do. So I think it's good to remember that even when you start working, is the contribution you're going to make to that institution that will actually make a difference. So I challenge you all to wield the knowledge and skills gained from the Riara University to create solutions in society. Whatever your goals may be, strive for that which is greater than yourself. Strive for that which is greater than yourself. I think if you take the attitude that what matters is just me, myself, and I alone, I can tell you that you'll not get very far in life. It's actually what matters in this world is what difference you can make to the other people, not to yourself. And actually, by serving the other people, you'll find that that is what propels you upon the ladder of success and also progress. It's not enough to say that your personal achievements are the ultimate goal, because true success in life is more aptly defined by pursuing greater purpose than yourself, one that will outlive you. I urge you to follow your dreams, no matter how wild, exercise courage and restrain in equal measure, and you'll break very many barriers. As I conclude, I just want to ask you one thing. Because we are as a community, maybe just a piece of advice I would just like to say is to be positive. Be positive, always. Because when you are positive, then a lot of things will open. The second point, maybe if you don't remember anything, all the mambo jumbo that I've been trying to say not very well, is just remember that you're in charge of your own destiny. If you don't remember anything else, just remember that you are in charge of your own destiny. And thirdly, is that you owe it to the people who have brought you this far, to ensure that you live with something that other people can also enjoy. Parents, our guardians, or anything like that, for being able to facilitate to be where we are. So that what is it you're going to contribute? Because also the world, you owe it to the world, so that you are also going to contribute to that. Make your own dream and live it. Make your own dream and live it. But if you're going to do that, you also need to believe in yourself. If you don't believe in yourself, why do you expect your neighbor to believe in you? The confidence. You know, sometimes you find people coming for interview, and they are looking down like they are rained on ducks or chicken. You are mavericks. You've gone this far. Confidence. Confidence that when you walk into that room for an interview, people will remember you because you make an eye contact with them and you are confident of what you are saying. Confident. So believe in yourself. If this commencement is to make sense, what is it you have purpose to commence doing today or to stop doing? You have the opportunity to transform your lives. You have the opportunity to transform your community. You have the opportunity to transform your families. I think the final parting shot is to say this. Leadership matters. Leadership matters. And every single one of you here is destined to be a leader in one way or the other.
You know, we tend to think about leadership in terms of political terms, in terms of the presidency, what, and whatever it is. Even when sometimes some of the people we perceive to be leaders, sometimes we find a lot of shortcomings in some of the things we do. Let me just talk about perhaps what is happening in our country today, because you are part of that. And I say that, in my view, that the quintessence of democracy, as we know it today, is the minority have their say, but the majority will have their way. But what kind of brand of politics, of democracy are we seeing today? We have the situations where the minority are saying it is their way or the highway. The majority are also saying it's my way, our way, or the highway. So you tell me, how that then translates into democracy. I say this because when you look at our country today and the future of our country lies with you guys, you young people. And therefore, my parting words to you today is that you need to change the architecture of our political discourse. You really need to do that. You need to do that, and very seriously, and especially for those of you who will go into politics, please just remember that your leadership is what can make a whole lot of difference to our country. Your young generation have an opportunity to change our toxic type of politics, and I really beg on you to do that. I think what is happening in our country is very worrying. It is not getting us anywhere. And it's you, young men and women, because you are the majority, and you have the power, and you have also the technology to be able to change the direction in which our country is going. You can be anything and everything you want to be. Anything and everything you want to be. So as you set your goals today, my final point is don't set your goals low. Don't. Yeah? Don't set your goals too low, because you are better than what you think you are. I thank you so much, and I wish you great success, and I look forward to interacting with you in the future. And God bless you, and may God, open the doors for you to be anything and everything that you want to do. Thank you so much, and congratulations. Another big round of applause for... Why do you spend your life savings while trying to become a professional trader? What if I tell you an easy way to trade with a pre-funded forex trader? But old is gold, isn't it? Old is gold, and the wisdom that we have received today is amazing, and I hope that we can all emulate. The ever-first Chancellor of Riara University, and for those of